Hello and welcome back to Let's Play Chernobylite with me, BringItDon. We have a couple of things we need to do before we call it a day. Что случилось, Игорь? Let's spend our skill points first. Слушай, может, поучишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. I think there's definitely an argument to be made for all of these for our first skill. And if you can kill things faster with increased damage, you spend less ammunition, you save more resources, you get shot less. Stunning is okay. Enemies are usually in pairs, and trying to stealth take down one of them usually leads to the other one seeing you. Stealth in general is probably the way to go. You can reposition, avoid fights entirely, and pick how you want to approach fights. So I'm going to go with the general stealth upgrade. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Oh, we're actually going to go train. Neat. Я покажу тебе пару приемов, которым научился во второй объединенной оперативной группе. На задании лучше действовать скрытно, а не палить во все стороны, убивая направо и налево. Этому я и научу тебя сегодня. Скрытности. Начнем со снов. Попробуй прокрасться мимо меня, используя доступные укрытия. Не высовывайся, не шуми и пересекай открытые пространства как можно быстрее. Будь как призрак. Готов? Пошел. Alright. Sneak past him. That should be easy. Or if we just go ahead and knock him out. Or if that's going to bug us out if we try. I guess we'll give it a shot. Just to see what happens. Oh. Отлично, Игорь. У тебя талант. Oh, that's what we're supposed to do. He told us to sneak past him, not to sneak up on him. Well, neat. Alright, next we have to create a calibration workbench. Under weaponsmith. Can we make an armor stand yet? We can. Let's start with this. Oh, that's lame. You have to make a different workbench for each weapon type. Oh, that's super lame. But there should be some overlap between each one, so it's weird that you have to have one for each weapon type. Let's see what we got. So magazines, trigger system, barrel, stock and handle, and sights. Start with the sights. So standard, carabine, closed red dot sight, open red dot sight, and sniper scope. I can't stand sniper scopes on handguns. It's just the most unwieldy thing in the world. In real life and in video games. This one actually increases my stats. It gives me +1 stability. None of the others do that. And it's not very expensive to make. So let's do this. Oh, is there a way to see it before I craft it? I don't think so. You can't, like, actually look through the sides before you make it. That's a little silly. I don't actually know what I'm getting into. Stock and handle, so... Darn, I don't have enough mushrooms. I'm going to prioritize increasing my damage. Because that means I have to use less bullets to kill somebody. Hopefully a headshot. Because right now, a headshot doesn't kill an enemy. I have to land 2 headshots to kill somebody. I can't afford this yet, so what I'll probably do is just make stability and recoil reduction or range and stability. Go for range and stability. Oh wait, no, this is... Alright, so this adds melee damage. Adding a brass knuckle to the handle allows for a quick and very strong blow in close combat. Yeah, I'm gonna do that instead. So something runs up on me, I can punch him in the noggin real fast.
Alright, so barrels. Standard barrel, rifled barrel adds +2 damage. Long barrel adds 1 damage, 1 range, and reduced recoil. Or sorry, increased recoil. A suppressor makes it quiet and reduces its range. Compensator, +1 range, +1 recoil reduction. Sniping barrel, +2 range, and +1 stability. I'm going to grab +2 damage. I don't plan on missing my shots. I have to get used to the shooting in this game. I've been playing a lot of other first-person shooters where you don't have ray casting. Ray casting is where if you see an enemy, you have line of sight, and you click, you hit. I've been playing a lot of games that actually have bullet travel time. I think this game uses ray casting. I've missed a lot of shots because I keep trying to lead the enemies, and I don't have to do that. Alright, so standard trigger, hardened trigger, and softened trigger. Hard trigger gives you a better sense of the moment of the shot, reducing the risk of firing prematurely, so make aiming easier. So increased range and stability. This just gives you recoil reduction. I'm gonna grab this. 2 stats versus 1. Not really worried about recoil anyway. Then magazine. Standard magazine, big cylinder, +1 range, +1 stability, and +1 magazine size. Belt magazine, +1 damage. A +1 recoil reduction, and +1 magazine size. It allows for a very quick reload, up to 9 bullet slots. Well, it's 14 rounds for the double cylinder, so I don't really have trouble pulling back, finding cover, and reloading. I'm usually pretty safe to do so, so I think getting just the increased damage is still the best option here. It's weird that a lot of these upgrades require mushrooms. Yeah, this is much better. Alright. I want to see if upgrading weapons changes his stats as Я well. горжусь тобой, Игорь. I assume that it does. Поменяемся, Оливер? Конечно. Как скажешь. Alright, so his stats right now, 8, 9, 3, 7, 6. Yeah, that is much better. 8, 10, 3, 8, 7. Alright, so I'm actually going to give him the AK for now. I don't plan on using it. I don't have a ton of ammo for it. So I'll let him use that until I can upgrade his revolver. Or until I get more ammo for the AK. Can I make the body armor thing? I don't know if I can still afford that or not. I can. I doubt I can craft any armor with it yet. See? As a primitive armor and camouflage armor. Not very comfortable, increases and it creates a lot of noise, but does offer pretty good protection. So 3 protection. And camouflage armor, weak and unpleasant to wear, but you don't need strong armor when you're invisible, and this armor lets you blend in with the shadows. That'll probably be the route that I go. Need more stuff for it though. Okay. Let's call it a day. Так держать. Пусть тебя все боятся. И Oh, wait. тогда ты сможешь защитить своих ближних. Wanted to try and... We have lights, electronics, furniture, walls, and decoration. Let's start with walls. I have 1 mushroom left, but we'll just put a basic wall right here. We're burning through mushrooms like crazy. It's weird that half this stuff requires mushrooms to craft. This also put us in the positive. Right? No, we're minus 90. Well, it's a step in the right direction. And we also need to make power. We afford... Alright, so yeah, this will fix our power issue. Where do I want to put this? In the back? Put it under the stairs. I think it's a good place for all the generators to go. Alright, that's one problem taken care of. I just need to make my place more comfortable to live in.
Not super worried about it, but let's go and take care of it. If we can keep Oliver happy. Alright, good. All my stats are still positive. That works out. And we don't get the warning for our companion's happiness. Да пойми ты, это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний. Выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным, слишком абсурдным. So Ariadna is the VR headset that we saw the note for in Igor's room. And also, this clock is wrong. The hour hand should be halfway between the 2 and 3 or the 3 and 4, if the minute hand is on the 30. Глупцы. Каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной стимуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. I'm wondering... Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. So I'm wondering if Igor caused the Chernobyl incident trying to get a hold of that power supply. Maybe he discovered like Chernobylite and somehow created the Chernobyl meltdown in his search for the Chernobylite to power his project. В жопу, комитет! Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов. Проснись, Игорь, проснись. Таня, это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня, изо всех сил. Надо взглянуть на мою доску. So I'm starting to wonder if maybe Tatiana isn't real. Maybe she's an imprint. So whatever happened with his project, maybe like the VR program imprinted itself on reality. So whatever was in that VR program that he made. So Tatiana might be just a program, but because of the supernatural aspects of like the Chernobylite, it somehow imprinted itself on reality. And so people are seeing her. That's why it appeared in that report in the NAR database. So maybe Igor's responsible for everything that's taking place in the exclusion zone? Ариадна, дело всей моей жизни. Пока что прототип, но она может воссоздать любое событие из прошлого, если ввести правильные данные. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. Она поможет мне найти Таню, как в мифе. Одиссея. Нить Ариадны приведет меня к истине. Я надеюсь. Первая зацепка. Когда найду больше,
Загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. Alright, so we have 2 out of 4 facts and 1 out of 7 clues. Tatiana vanished just before the Chernobyl disaster, so her disappearance had nothing to do with the evacuation that followed the incident. What happened to her? Who was involved? This mysterious Agent Splinter was conducting intelligence activities in Pripyat. The KGB were watching us, but the surveillance was intense. Way higher than usual. But why? And this is the note from the NAR database that we hacked into from Mikhail. На заметку. Мне нужны еще подсказки. What's around? Because I missed this last time. I want to make sure I don't miss anything else. I think that was the only thing we missed. Alright. We take care of some missions. Эй! Алло! Черт, есть там кто? Михаил, ты в порядке? Не особо! Я подорвал здание! И застрял в нем! А еще здесь есть... Здесь что-то есть! Поторопись! И захвати противогаз! Ищи в здании возле памятника! Ты умный парень! Думаю, сразу разберешься! Надо было мне раньше подумать про эти бочки! Этот газ... Мощная штука! Мне мерещатся голоса! Какие-то... образы! А может, это и не газ вовсе, а наркота, на которой он сидит. Но я все равно не могу его там бросить. Что за хрень? Это еще что? Оно пытается меня схватить! На помощь! So I wonder if this is our introduction to the paranormal enemies. Видишь дым возле радара «Дуга»? Уверен, это дело рук твоего нового друга Михаила. Exclusion zone changes under the influence of your decisions and the progress you're making. You can see more helicopters in the sky and more NAR patrols in the field. Prepare better for combat. You're bound to meet more soldiers with better equipment during your mission. You can see more Chernobylite around the power plant. Chances of encountering more and stronger monsters increases. The passage of time also affects the exclusion zone. It becomes more and more radioactive, and the increasing amounts of Chernobylite particles in the air increases the frequency of Chernobylite storms. Build special machines in the zone to counteract these forces of nature, or even completely reverse them. Alright, what can we send you on, Oliver? 72% chance here, so let's send you to go get some medicine. And then we'll go to the Moscow Eye. Our last mission didn't go so well. After having detonated charges to stop the NAR assault, Mikhail's now trapped in a building filled with toxic gas. I need to get a gas mask and get him out of there. So it sounds like the game is going to give me a gas mask instead of me having to craft one. Alright, let's do it. Милый мой Игорь, ты как старая черепаха, которая перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них — скорпионы. А скорпионы жалят. Такова их натура. Gosh darn it, I forgot to try and craft lockpicks. What do we have? Alright, so a couple of random encounters. This one we can't get to because we don't have the lockpick we need to access it. Alright, well if we can counteract radiation, what do we have? Can't afford to make any of these. Oh. I heard something to the left there. Are you friend or foe? Look like a friend. You're not patrolling, so...
О, еще один замечательный покупатель! Хочешь заключить лучшую сделку в своей жизни? Не страшно здесь торговать? Уж и я-то знаю, что делаю, милостивый государь. Торгую тут со времен развала СССР. Кроме того, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Похоже, ты много где побывал. О, большой базар в Тегеране, европейская ярмарка в Варшаве, площадь Таксим в Стамбуле. Где я только не был, дружище, чего я только не видел. Не сомневаюсь, но должен спросить. Как безлюдная Припять может сравниться с такими яркими местами? Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я атлант, расправивший плечи. У меня Путин, Трамп и Гейтс на быстром наборе. Смотри. Правда? Стив Джобс? А? Да, он тоже. Конечно. Ну да ладно. Деньги правят миром, но бартер меня тоже устроит. Хочешь поторговать? Let's chat some more first. Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя. Татьяна. Татьяна Амалиева. Она работала на электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я как Гордон Гекка, только умнее. И как Джек Ма, только усерднее. Ты ахнуть не успеешь, как я построю свою коммерческую империю на руинах Чернобыля. Удачи. Alright, let's see what he has to exchange. Ладно, атлант, расправивший плечи. Покажи, что у тебя есть. I don't need any of these. We're sitting on... Yeah, we have 8 gas masks in our filters in our inventory. And we can't use these yet because we don't have any armor. Думаю, я пока наторговался. Удачи с твоей империей, атлант. Ха, спасибо. Но удача мне ни к чему. Alright, on to the next, which is right there. I heard a growl, I think. Alright, so it's not expecting that around the corner. Leveled up. Oh, okay. Well, we killed him. Wasn't too bad. We're sitting on plenty of ammo. We gained ammo there. So that's nice. We have what, 47 or 46? Of course we can't do that yet. Alright, next on our shopping list is a gas mask. Go ahead and quick save.
think that was it. Played a little safe. I already recuperated the cost for my revolver ammo that I spent to kill these guys. Alright, let's do a scan. That's not inside this building, that's all the way over there. Let's go grab that. Oh, is that the poem again? It is the poem again. So mushrooms definitely seem like the priority right now. Herbs and mushrooms are the two big resources. Alright, let's go rescue Mikhail. He's not too far away, and this one we can't access until we have a lockpick. I feel like how it marks those on the map after you check them out. Quick save again. I assume the quick saves work like the manual saves. There are checkpoints. Like your saves are still beholden to certain checkpoints. You can't just like save and then pick up right from where you left off. Which is a little frustrating. The Metro series does the same thing. Sometimes when I start a recording, I have to pick back up from, I have to replay some stuff. Couple things in this building. Not worth grabbing. Don't want to spend too long out here, because remember, the Black Stalker does show up. Very creepy building. It's so dark in there. So we're getting close to Mikhail. I'm assuming there's going to be enemies nearby. I also assume it's just going to be the paranormal enemies. We can't open this either. How do I get inside? Wait, what? Alright, so I'm gonna go ahead and use this. Bring some of that radiation, and I'm gonna go ahead and pop my first aid kit as well. I don't know what hurt me there. Quick save, and in we go.
Nope, not trying to build, trying to turn my flashlight, which does not help at all. I see something out there? It's hard to see anything in here. Thanks, Mikhail. I want to get inside of this room over here if I can. This is really cool, though. I like the how hard it is to see in this stuff. Миша, подъем! Подъем! Пора идти! Ох ты ж! Да что ж в этих бочках? Gosh. Видимо, какое-то отравляющее вещество. Может, смесь 78? Даже противогаз не спасает. Надо найти Михаила и свалить отсюда поскорее. He's making that noise, but I don't see. I have to go back upstairs? No, alright, this door's open now. Прости! Ну, пожалуйста! Я так виноват! Мамочка! Ну, пожалуйста, ты кто? Ты не мамочка! И ты не мой дядя! Ты спишь у нее в комнате каждую ночь! Я, когда вырасту большим, я тебе хрен отрежу и в глотку твою засуну. Надеюсь, ты хоть кристалл с собой принес. Он мне так нужен. Очень нужен. Он про метамфетамин, что ли? Этот парень, правда, нарко какой-то. Сзади! Сзади! Ты никогда не получишь мой кристалл! Урод ты! Ты! Не трогай маму! I feel like I'm just wasting filter here. Can I bring you with me now? We done here? Oh. Газа все больше. Если не уберемся сейчас, останемся тут навсегда. Отвали! Сука, ты предатель! They standing like that. Игорь, ты как тут оказался? Насчет базы данных НАР. Мы можем считать, что тема закрыта? Ты спас мой зад, и я благодарен. Но это не значит, что я тебе доверяю. Но ты можешь мне доверять. У нас общие цели. Угу. Я вот тоже так думал. Но ты завалил миссию. Теперь мне ясно, что это не так. Так что давай, увидимся. Или нет? Yeah, ask him to join you. Пойдем со мной на базу. Тебе не помешает отдых. Может, лучше в прятки сыграем? Ты пойдешь нахрен и там спрячешься. Ты облажался. Подставил нас обоих. А теперь ждешь моей помощи? Хрен тебе. Yeah, explain yourself. Слушай, Миша, прости, что мне пришлось отступить от плана. Ни хера ж себе! Ты не отступил от плана! Ты тупо попер на пролом и все испортил! Знаю, я знаю.
Но я пришел, когда ты был в ловушке. Беспомощный, один. Заблудившийся в галлюцинациях про твою маму и ее... А вот тут притормози, дружище! Ты можешь называть меня алкоголиком, говорить, что я нарк, преступник или насильник, мне насрать! Но даже не вздумай. Ты усек? Не вздумай. Никогда говорить о моей маме. Ты понял меня или нет? Ладно, ладно. Да, я все понял. Тебе реально нужна помощь. Да, мне была нужна помощь. Нужна была твоя помощь. А ты меня кинул. Вот и сказки конец. Просто приходи на базу, и мы все это обсудим, когда оба немного остынем, ладно? Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал, и ты сможешь вернуться на базу. Like everyone's just like, alright, yeah, I'm just gonna walk through this portal and you call it a day. Alright, I wanna take this mask off. That's okay. We'll make him feel better maybe. We'll see. Gonna pop that off, and I guess we'll go back to the base because the only other encounter we have we can't access yet. So out of here. Ты что вытворяешь? Жить надоело? Ну вот и что? Чего мы добились? У тебя, кстати, предсмертное желание есть? Ты все перепутал. Предсмертное. Только помирать не я буду, а они. Я не остановлюсь, пока не порву на части этих уродов вместе со всей их шоблой. Уж ты мне поверь. То есть это у тебя личное? Вендетта такая? Личное не твое собачье дело. У тебя одна задача была — уронить грёбаные сервера. А вместо этого ты решил поискать эту свою барышню. Эх, плевать. Мне Sorry, сейчас my надо microphone. кое-что другое выяснить. Ну ладно. Тогда не буду мешать. В общем, без обид. Береги себя. Alright, so it said Oliver is dying. That doesn't bode well. He failed. Oh, we got a little something, something. Alright, we're sitting on plenty. I think he needs double rats. I'll give him regular rats, and I'll take half rats. So Oliver's no longer dying, he's just unhealthy. We'll probably give him the day off then, starting on the next day. I'm gonna call the episode here. In the next one, we will do some more base management if we have the resources to do so. And make sure our companions are comfortable. We need to build another bed at least for Mikhail. Does he count as the, yeah, so we got him as the hacker. Alright, I'm gonna call it here. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one.